Nos atiende la jueza Shira Scheindlin, honorable jueza. Su señoría fue designada por el presidente Clinton jueza federal del Tribunal del Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York. Allí trabajó 20 años. Ella fue la responsable del caso del Mercader de la Muerte Viktor But, hoy liberado en Rusia en un intercambio de prisioneros. Es la estrella invitada en los canales de televisión. Y esa es la primera pregunta, Ana, agradeciendo y diciéndole que es un honor hablar con su señoría. ¿Qué opina ella del intercambio de este hombre que ella precisamente condenó? Good morning, Judge Sheindlin. It is an honor for us to have you with us today. And we wish to begin this, thank you. We wish to begin this interview by asking you, what is your opinion about this exchange for Mr. Viktor But, somebody that you sentenced? Yes, so I think it's a good exchange in the sense that Brittney Griner is now home in the United States, safe and sound and out of Russia. That's very important. I don't think there's any equivalence between her, Brittney Griner, and Viktor But. Viktor But was an arms dealer, worldwide arms dealer for many, many years. He supplied arms to terrorists around the world. So he was really a bad actor. She was really an innocent person who had a teeny tiny amount of hashish oil or cannabis oil in her suitcase, which it wouldn't even be a crime or a violation even in New York. So she's an innocent person. He's a big criminal. But sometimes you have to make a deal, and this is the best deal we could get. We would have liked to have gotten her and Paul Whelan back, but the Russians weren't going to do it. So as the Whelan family said, it was one or none. And so we took the one. Pues ella piensa que ante todo fue un buen intercambio porque Brittney Griner está ya en casa, está segura en los Estados Unidos y eso es muy importante. I'm sorry. Could you start that again? I didn't understand. Oh, no, I'm going to go ahead and translate to Spanish now so you won't understand, okay? Give me a couple of minutes and then I'll ask you the next question in English. Oh, okay. Dice que pues que antes que nada cree que fue un buen intercambio porque ya Brittney Griner está en Estados Unidos segura y eso es muy importante. En cuanto a que si fue equivalente el intercambio, ella cree que no. Viktor But era un dealer de armas a nivel internacional, es un criminal, cometió pues muchos delitos a lo largo de los años, era un muy mal actor. Ella, en cambio, realmente era una persona inocente que tenía un poquito de aceite en una maleta que aquí ni siquiera hubiese sido un delito. Pero explica que a veces en la vida toca hacer un trato. Que sí, hubiese sido mejor que pudieran regresar a Estados Unidos ella y también Paul Raven, que es otro estadounidense que está detenido en Rusia, pero era o ella o nada. Y pues ellos decidieron que fuese por lo menos ella. Jueza Sheindlin, usted falló sobre el caso del señor Viktor But. Y usted dijo desde entonces que la sentencia era demasiado alta en primer lugar. ¿Por qué cree usted que esa sentencia fue demasiado alta? Estamos hablando que en ese momento se hablaban de 25 años de prisión. Judge Sheindlin, you said back then and through the years that the sentence that Viktor But received was too high. At that point, we believe it was 25 years. Why did you consider his sentence to be too high? Well, the United States in general imposes very long sentences on people compared to other countries around the world. And given that he was convicted of a conspiracy that never happened, no weapons were ever supplied, nobody was ever hurt. This was what was called a sting operation, which means that the United States government targeted Mr. But and set up people to pose as if they were members of a terrorist organization, and they approached him and they said, you know, we need arms. Can you help us? He said no, he didn't have those arms anymore. He was pretty much out of the business. And they went back to him and they encouraged him. And finally he said, okay, I'll try to get what you need. And then he said he did get many, many weapons. So, of course, he was guilty of a conspiracy. But in fact, as I said,
he hadn't been really active for years, and they wanted to prosecute him for all that he had done years before that, which weren't crimes against the United States, but he had a long record of being an arms dealer. So they set up this undercover sting operation, and yes, he agreed to do it. Yes, he was guilty of conspiracy. I don't doubt that. But I didn't think that 25-year sentence was appropriate in that particular set of circumstances. But I must explain that I had to give 25 years because there's something called mandatory minimums. I had no discretion. I had to give that sentence. That was the minimum I could give. I could have given more, but I couldn't give less. Pues ella nos dice que en general Estados Unidos impone sentencias muy largas cuando usted compara con el sistema de sentencias de otros países. Y en este caso específico, a él lo sentencian por una conspiración. En ningún momento hubo armas, no incautaron armas, sino que fue una operación encubierta en donde Estados Unidos ya lo tenía a él como foco y entonces implanta a miembros de una organización terrorista que eran miembros pues falsos, todo era una farsa. Esos miembros lo presionan a él y le dicen que quieren estas armas y él les dice que él no las tiene, que ya él realmente está retirado del negocio, pero estas personas vuelven nuevamente hasta que finalmente él les dice, sí, ya tengo las armas, y entonces en ese momento a él se le encuentra culpable de eso, de conspiración. Pero la realidad es que él ya no estaba activo en el negocio, y a la hora de sentenciarlo, pues Estados Unidos quiso que él pagara por muchas otras cosas que él había hecho en el pasado, porque evidentemente él sí fue un dealer importante de armas, pero en este particular hecho, no eran crímenes que habían ocurrido hacia Estados Unidos y eran crímenes que habían ocurrido en el pasado y para cual ella a la hora de juzgarlo no tenía evidencia, sino que era simplemente esto, la conspiración, y de eso sin duda pues él era culpable. Ella piensa que pues los 25 años fue lo que le tocó otorgarle a él porque en Estados Unidos existe algo que es un mínimo de sentencia y ese era el mínimo que ella podía imponerle al señor Viktor. Esos agentes que usted menciona se hicieron pasar por miembros de la guerrilla colombiana de las FARC, pero usted sabe o se pudo establecer durante ese proceso si en algún momento hubo una relación real criminal entre el señor But y la guerrilla de las FARC. At this thing that was set up by the U.S. government, the terrorist organization that met with Viktor But were supposed to be members of the Colombian guerrilla, members of FARC. Do you know if at any point there was a real relationship between Viktor But and FARC members? Oh, as far as I know, there was not. That's the whole point. The agents posed as the members of the FARC and asked him if he would supply the arms. And as I said, at first he didn't think he could. He said, I haven't been doing this business now for a while. I've basically retired. But when they kept urging him to do it, he agreed. That there's no question. He did agree. And he even said what he was able to get. He said he got 100 missiles and 20,000 AK-47 rifles and 20,000 grenades, and I could go on. So he said he got these weapons, but we never saw any weapons. No weapons were ever produced. He was arrested as soon as he said he was able to get it. That was enough to convict him of the conspiracy. And the agent said, these weapons could be used to kill Americans. And he did say, oh, yes, I know that, and that's okay with me. So they said it first, and then he agreed. And that's why he was convicted. Pues no, Lucas, precisamente eso es a lo que ella se refiere. Desde su punto de vista, desde lo que ella ha estudiado, nunca hubo una relación real entre el señor Viktor But y los miembros de la FARC. El señor, lo que ocurrió durante esta operación encubierta es que él dijo que él podía conseguir las armas. Y cuando él dice eso, los agentes encubiertos le dicen, usted sabe que estas armas se pueden usar para matar a norteamericanos, a estadounidenses, y él dijo que sí sé que se pueden usar para eso. Y por esa razón él fue sentenciado. Eso fue todo, esa fue la conexión y por eso él termina pagando cárcel en Estados Unidos. Por él simplemente aceptar a una pregunta, decir que sí a una pregunta que ya había hecho un agente americano.
Honorable jueza Sheindlin, ¿cree usted que hoy el mercader de la muerte, como se le conoce al señor Viktor But, ya libre, pueda ser una amenaza para la seguridad nacional de los Estados Unidos y que pueda reactivar su red de tráfico de armas global? Do you believe that now that he's in liberty, he could be a threat to the United States national security? I do not think so at all. I don't think he was really ever a threat to the U.S. national security, except in this one conspiracy that the agents had put as an undercover operation. But he never operated here. He never really, as far as I know, sent the arms to anybody who was attacking the United States. Mostly he was working with African nations. He worked in Angola. He worked in Liberia, Sierra Leone, Mozambique. He was primarily working in Africa, selling the arms. Although it's true he probably sold arms to other countries too that I don't even know about. But you know, many people are in the business of selling arms. There are Americans who sell arms. There are people from other countries sell arms. That isn't necessarily by itself illegal, but he was selling arms to anybody, terrorist organizations, governments, whoever wanted to buy arms. In one civil war, he even sold to both sides in the same war. So no, I don't think he's a threat to the national security of the United States. No, ella no cree que él es en este momento una amenaza para la seguridad nacional de Estados Unidos. Más que eso, no cree que nunca lo fue, excepto pues en esta conspiración donde él termina pues siendo culpable. Él nunca operó dentro de Estados Unidos, por lo menos por lo que ella sabe, a la información a la que ella tuvo acceso. Él enviaba armas, más que nada él estaba trabajando con naciones africanas, aunque sí vendía armas a otras naciones. Dice que muchas personas están en el negocio de vender armas y no necesariamente eso es ilegal. El problema de él es que él le vendía a cualquiera. Incluso en una guerra civil le vendió a ambas partes, le vendía a grupos criminales y pues ese era su delito, pero no necesariamente había una conexión con Estados Unidos. ¿Cree que se puedan venir nuevos intercambios de prisioneros en un futuro cercano? Do you believe there could be new prisoners exchange in a near future? I hope so. I would like to see Paul Whelan brought home. I don't know who the Russians might want in return. I don't know what Russians are now in the U.S. prisons that they may want, but I hope that this country is able to continue to negotiate and hopefully return Mr. Whelan home also. But I understand the Russian government, of course, feels that he is a spy, which is far more serious than what Ms. Griner supposedly did with these tiny little amounts of cannabis oil. So even she got a sentence of 9.5 years there for that. But he, I think, has a sentence of 14 years, and it's very, very difficult circumstances under which he's in prison. So short answer, I know I spoke too long. The short answer is that I hope we can continue to have prisoner exchange, but I don't know. Pues, well, Judge, thank you very much for your time this morning at W Radio. Okay, thank you. Bye. Pues Ismael, ella dice que sí, que ella espera que sí, que ella espera que Paul Whelan pueda volver a casa, pueda volver a Estados Unidos. Ella no sabe a quién los rusos podrían querer en intercambio, pero pues espera que haya poder de negociación. El caso del señor Whelan es muy diferente al de Brittney porque los rusos sí lo tienen en la categoría de espía y lo tienen condenado a 14 años. Entonces es una negociación más difícil, pero la respuesta corta es que sí, espera que haya más negociaciones.